Where is the question? Так, куда мы потеряли члена команды? Just a sec. I'll tag her. First of all, just to start with, Kate, do you feel spring coming? Maybe your mood has changed in some way? Как еще How раз? do you feel about March? Yeah, how do you feel about March? Maybe your March? mood has changed. Yes. How do you feel about spring coming? In Irkutsk, the weather is cold, I think. For me, it's cold. We have 1 or -1 or -2 graduses. The same thing as here in Moscow. That's We have +1 or -1. There's no difference. I don't like this weather because everything is dirty. Yeah, there is mud everywhere. Да, то есть грязь, there is mud everywhere. Yeah. Still, maybe the sun has become brighter because I feel it high in the sky. It's shining much brighter. And well, for me, it's kind of some beginning of the process. We have clouds. Really? Clouds, muddy, dirty. Doesn't feel like spring. I see your point. Natasha, how are you? I'm okay. Yeah, good, you have it right. We are discussing spring here. Because as for me, I'm feeling the coming of spring. Do you feel that? Kate doesn't. Well, not really by the weather. So So, is there any such feeling? maybe a little. Okay. I don't know, because we've been discussing weather and Kate is like, it's cloudy. It's muddy everywhere. The temperature is awful. And I told her that we have the same thing here. Yeah, it's quite cloudy outside. But maybe some inner feeling because my cat, it feels everything perfectly. She started crying all the day long and all the day and all the night long. She's singing and asking for friends. That's why I feel spring. Because of my cat. Have you got any pets so far? No. I don't have some pets. Do you want to? I don't want pets. Why? You don't love animals. Because they are smelling. When you I don't like pets. if there is a tortoise, I promise you're not going to experience any smell at all. They are also smelling because this влажность это еще хуже воняет. Because of Wet. влажность. No, wet это мокрый. Влажность такая. Wetly. How do you say влажность? Да. Natasha, do you know this one? Влажность. Wetness. Humidity. Humid. Да, влажный? Влажность, humidity. Just a second, I'll text in our chat. Yeah, because of humidity, Kate is quite sure that they smell a lot. Maybe. It seems to me that maybe in last life, you were a dog or a fox with perfect smell. Kate, that's not you. Yeah, it's interesting because you're describing the world not through eyesight or maybe hearing something. You're describing the world in different smells. That's interesting. Okay, Natasha, and why you don't have any pets? You don't want to, or your parents don't buy anything to you? Well,
I think it's hard to take care of them. It's So, hard to do. to take care of them. Ah, are you taking a horse to be difficult to take care of it? Well, also my dad is allergic to fur, so Ah, I can have a cat or a dog. there exists such cats as you know, Sphinx. Well, I don't really like how they look, to be honest. That's the problem. But recently I found out because I also have two friends of mine who are allergic, but they have cats, and moreover, they are Rex Sphinxes. Порода Rex Sphinx. They have some fur, but it is very close to the one that sheep have. So it's extremely stiff, a little bit curly, and you can't find a single little hair around because they just don't lose hair. Red Sphinx. Вот такой он прям как твердый, как розетка такая шерсть. Из него можно выдирать, а она не выдирается. So I just imagine it was like, we want a cat, but we're allergic. We don't like how sphinxes look like. And later, okay, let sphinxes be with fur and still not be allergic. Yeah. Okay, girls. So let's getting started. So today we're having household chores week 2 and especially the exam part. Yeah, because remember that one lesson we have more about German English and the second part is dedicated to our exams. So first of all, how did you love the lesson on Wednesday? Your feedback? Just I'm interested a little bit about my kids, how they felt while I was absent. It was fine. It was fine. It was fine. Okay. Okay. Was it fine? Yes, why not? Yes, of course. My talkative girls. Okay, so if it was fine, we are going to continue. So just a sec. Maybe I'll have a brief look at some of our expressions because you remember I love some awkward checking at the moment. Ага. How to say, Наташ? И она толкала тележку по проходу. Uh, Anna No. was driving a car. Толкала тележку. Driving a car. Толкала тележку по проходу. Кар типа тележка. Cart – корзинка. М. Ну, проход это вот этот, который ну, между рядами в магазине. Aisle. 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 Да. Aisle. Okay. Kate, how to say толкала тележку? She pushed the trolley. Push the trolley. Good job. Да. Наташа, что за склероз? Don't frighten me. Okay, maybe one more expression. I should have a look. So everything is quite simple. It's just our, well, exercise. It was the first one in our lesson. Okay, then another one. How to say the following thing. Она почистила картошку и поставила ее вариться. Птички в то время пели за окном. Okay, that would be fair. Почистила. Почистила картошку, поставила вариться. She cleared potatoes and put them
А, не помню, как будет почистить. Okay, Natasha, your ideas? Почистила картошку, почистила. Because Kate, what you're saying, she was cleaning. It was she washed it, yes, under the tap before she started her manipulations. But about чистить кожуру, it's something different. Natasha? She peeled. So there is a difference to peel and to grate. А, ну, Да. grate это же это, типа, натирать. Grate это именно peel это кожурку, типа там с яблочков, с таких вот тонких, а вот именно толстую кожуру снять, это grate. М. Смотрите, о, жопа вообще. Надо просто вспомнить слово. А тут еще и большая разница подъехала. Окей. So, and how would you say? Там и птички щебетали за окном. Было тут. Chirping. Chopping. Yeah, the word chopping. Yeah, the word chopping outside. Alice, the question. How is it with the Lexus? Because I see that you're kind of hiding your eyes. Everything is okay? Yes. Yes, of course. Okay. So if you say that everything is okay, then it is okay. Just a sec, I'll open my board and we are going to try something new. So we are going to try exercise speaking 4, yes, which is our favorite, but dedicated already to our household chores. Just a sec, I'll open the board and we'll train a little bit. Good. Girls, close your eyes for a second. I should delete some arguments here. Aha. They already exist. Kate, close your eyes. There is some secret information. Booms. Good. You're welcome. So, they're being downloaded. So, we see a few photos, others are being downloaded, which are grouped and called a wedding disaster. Let's have a look at them. What are your ideas? What could have happened? So picture 1, 2, 4, the third is being downloaded. So what is wrong here? Why are they called a wedding disaster? Your ideas. What's going on there? На первой вроде ничего не произошло страшного. It seems to me that they are, how to say, шить, что-то шьют, подшивают. Sewing? Sewing. How do you pronounce this word? Sewing. Sewing. Exactly. Sewing. Очень интересное слово. They're sewing something. Yeah. Because maybe the bride has become very fat and she doesn't fit into her dress. Okay, I'm just joking. So, yeah, what is going on in each of these photos? And the rest maybe I'll send to our channel. Just the stuff. 30 фоток в канал отправлю. Не хочет увидеться. So, what is going on there? Why a wedding disaster? Natasha, your ideas. Because something went wrong.
What? What exactly? For example, in the second picture, the cake almost fall from the table. That was fell from the table, yeah. Thank Right. So it's kind of they're turning the table over with the cake. Uh-huh. And in the fourth photo, Kate, what's going on there? Fourth, Yeah, the fourth photo, right? I think that in the photo number 4, the something is cracked, I think, or they have some problems with ship that they swimming. I don't know. I don't see what where are they standing. Just a sec. They're standing somewhere in the water. And You- maybe the ladies are screaming because maybe they're standing somewhere in cold water for some reason. because Mm. the surf is broken because of their weight or number of people, They have eaten too much cake. maybe. Okay, and I have posted the third photo for you in our channel. You may have a look there and see what's wrong there. Ну, давай, грузись. Okay. So, Natasha, what's the idea about photo 3, which was posted in our channel? Well, the crowd of guests are scared and they're running from a figure of a dinosaur. Yeah, maybe some of the, how to say, конкурсы. Competitions? Competition соревнования. And if we're talking about weddings, parties, and well, other Contest? contests, right? Maybe one of the contests went wrong. What's the number? So I want to do what? Here we can have a representation of 2 ways of organizing your wedding. If you organized a wedding yourself, or you had it organized for you. Or in нашу конструкцию, да, have something organized. Or if you had it organized for you. Thus, I think that you are grown up enough and still you have thought about, well, some future things. What are your ideas about a wedding? Have you thought about it as organizing it yourself or maybe having it organized for you? What's your ideas? Let's discuss. What's the best way to have this memorable day in your life? I think that I want that my wedding have organized by my natives, because I think it's my day, and also I want that my husband organize them. Of course, they have to tell me what they want to do, that I agree with. So I want that they organize them it. Okay, so you want, how to say once again, иметь ее организованной. Я вижу, все любят эту конструкцию. I want that my wedding have organized by my native. I want to have my wedding organized. Да. Не так вставляю. By my, мы скажем родственники, Ой, sublimin. либо siblings, это которые, ну, братья и сестры. Relatives. Natives это native speaker. Да, припутаю. Я как бы родные формы. Можно им друзья переводчика. Нет, это из русского. Да, у нас relatives. Okay, Natasha, and what is your idea? I think it depends on how many people you want to invite. If it would be just a modest wedding with your closest people there,
You can just organize it yourself, since it wouldn't be that hard. But if you want to invite your entire bloodline, then you can ask someone else to organize the whole thing, since that there would be a big amount of people. What variant fits you better? I think something in the middle, so not many people and not just 5. Yeah, okay. So girls, then I suggest doing what? You're going to choose 2 photos for comparison, maybe not 2. We may rely on all of them. So first of all, we should brainstorm. You remember the arguments. The arguments for, first of all, organizing the wedding yourself. Arguments for having your wedding organized for you. And then disadvantages of organizing something itself, right? And having the wedding organized for you. So I suggest that we have at least 2 arguments for each of the points. Let's start with advantages of both ways of organizing. Yes, organizing yourself and having it organized for you. I'll give you a minute and then we will exchange the advantages. And later we'll pass to disadvantages of these 2 ways. Let's think. And don't forget about some household chores, like sewing, sweeping the floor after breaking the cake and other things. So if you can insert these words. Просто advantages самим или кто-то за нас? Yeah, right. Advantages of organizing it yourself or having it organized for you. It seems to me that sun has sprung out of the clouds. There is sun outside. Кейт, мне кажется, там солнце появилось. Появился. Солнце? Внезапно. Нет. Казалось. Girls, and do you see the timer of our conference? It's in the upper right corner. Do you see that? Do you see the timer? No. Oh my God. And I thought that you can. Просто в правом верхнем углу таймер конференции есть, я думаю, что его видно. У меня нет. Still 30 more seconds and we start. Oh, I have it here. Okay. I think that we're welcome to start with our arguments. You, who wants to be first? I can. Welcome. Ну, про оба сразу плюсы.
Let's start with I don't know, organizing it yourself. Okay, so I think if you organize your wedding yourself, you can take into account your own tastes and preferences, since nobody can know what you want better than you. And also, I think you can make sure that nothing goes wrong, since you're the one that organizes the whole thing. Yeah, okay, so you can pursue your own tastes that you are best aware of. Good. The second argument, if you organize a wedding yourself. Но у меня было, что вот первое про вкусы, и второе, что ну, как бы ничего не пойдет не по плану. Вот. How would you say that? Everything under control. Все под контролем. Okay, everything under control. I would tell you, because I have, you know, a huge experience of organizing different events. Да, у меня есть такой опыт организации кучу всякого разного. It's a very debatable question. Because when you have to control everything, sometimes you even don't have the focus for controlling everything. That's the thing. Okay, still that may exist. Kate, do you have anything to add? I think that advantage of do organized wedding by yourself is that you can create some decoration with your own hands, and it will be remembered by everyone. It's maybe DIY or also decorations. So everyone participates in the so-called DIY, which brightens your memories. Yeah. Круто. Самотворчество, которое потом всех остается в памяти. Okay. Yeah, so this is something similar, DIY. For everyone to brighten the memories. Okay. Anything else? No, and also you can control everything. No, it's Natasha. Yeah, it was already mentioned. Okay. Now let's talk about advantages of having the wedding organized yourself, Natasha, or having the wedding organized for you. So I think that if you're having your wedding organized by someone, you don't have to deal with all hustle and bustle before your special day. So you can just relax and get some rest while someone is organizing it for you. And also, if your wedding is set by your friends or family, you can get surprised by them, so you don't know which contests or events will be in the wedding. So no preparation, hustle and bustle. Just a sec. I'll make it smaller for us. Yeah, no preparation, hustle and bustle, and surprises. Yeah. Okay. Some new contests. Contests to surprise. Okay. Kate, anything to add? I think that if you have your wedding organized by someone, you can take a break from some noise and trust, for example, your husband also that they have your wedding organized, and then on this you will be rested and full of strength. I think. So yeah, it kind of resembles what Natalie has already said. And recently I heard a very interesting argument. It was like, when you have a limited choice of programs, because basically, yeah, if we hire someone, they already have some scenarios, right? Because you have a limited choice of the programs, it makes your choice easier. Because when you start organizing something yourself, your fantasy is so unlimited
that sometimes it's very difficult to stop on one. What do you think about it? I think that if you create something, you have to hear also your husband, that you have some different ideas, because the wedding is our day and everything should be perfect. Да, я вот, кстати, про что говорю, очень интересный аргумент услышала, что когда за вас организуют, да, у вас есть какой-то, условно говоря, список предсценариев, да, то есть выбор, a limited choice of some programs. А когда вы сами организуете, это как это, я же могу сделать все. И как бы из-за этого становится слегка тяжелее. То есть тут как бы посмотрел, раз, два, три, там 5 вариантов, все, выбираем этот, и этот докручиваем. Как бы это облегчает, говорится, it makes your choice easier. Да, когда он unlimited, то это вскипает голова. Что думаете по поводу такого аргумента? It's always easier when you have a choice. When you have unlimited ideas, in your brain is boil. Right, it will boil. Yeah, so limited choice, let's put it like this, to make it easy. Okay, so now let's talk about disadvantages of organizing the wedding itself or having it organized. I think let's start off without any preparation. Kate, now you're first. What about disadvantages? I can say that when you organized your wedding by yourself, you should have more time, because you need control everything, and you spending more time, I think. And also the wedding is special day, but you will be know everything, and I think it's I think that wedding should be like surprise for you and for your husband, so it's the disadvantage. So no surprise if you prepared everything yourself. Yeah, you're right. Everything yourself. Good. Natasha, and anything to add if you organize the wedding yourself? Maybe if you're organizing the wedding yourself, I think you're always worrying about something. So before your wedding, you might feel stressed, which is not that good for feeling on your special day. Constant stress, yes, during the event. Keeping under control. Yeah. And exactly. Okay, so now disadvantages of having the wedding organized here. The disadvantages of having your wedding organized by someone is that if something may go wrong, and you will not have the way to fix it, I think, and you will have a stress. I don't really think so, because if you address some agency, they are paid money for what? For taking this stress on them. So if something went wrong, it is on them to fix it, basically. Yeah. I want to say that, for example, if your husband
deliver the cake, they have a phone number, but you don't have them. Oh my God. Hey, I see that you're the person that wants everything to be under your control. Что там торт? Где номер? Кому позвонить? Relax. It's your day. But the thing is that I texted to you in caps lock. It is what? Having your wedding organized fully may be quite expensive and costly. Wedding is always expensive. Oh, No, I mean, not only if you buy a dress, if you rent a restaurant, I mean, if you pay for the organization, right, to some agency, the whole process, yeah, so like I say, their salary can be quite costly. Yeah, so it means what? That sometimes you should double the budget, yeah, if you have the wedding organized for you. mm. Quite costly. Okay, right. Costly, especially if that's a good agency. Yeah, so the work is always costly, quite costly. Yeah, the work of a good agency. So, anything else about disadvantages? I think if you're having your wedding organized by someone, you might be not satisfied with the choice of the host, the music, the contents, everything. So you don't know if you're going to enjoy it or not. The result can be an unpleasant surprise, right? Good. Ну что, мы с вами молодцы. Congrats. Ну, мы с вами какие аргументы подобрались. Значит, смотрите, что мы сейчас делаем. Сейчас я к нам в канал отправлю, наконец, правильную небольшую такую памятку по тому, как мы с вами тут делаем спикинг 4. Да? Так, сейчас, секунду, у меня тут где-то был. Вот, и мы сейчас попробуем вместе с правильным введением, уже с правильной аргументацией, с правильными выводами это все богатство сделать. Так. Я не люблю клише, но просто знаю, что народ очень любит клише, поэтому придется отправиться. Так, сейчас. О, wait. Ну, план наш. Да, помнишь, на вступление, бла-бла-бла. И расскажу, где допускаю чаще всего ошибки. Вот давайте начнем с этого. Ошибки у нас бывают во вступлении. Сейчас скажу, где и почему. И, как ни странно, еще бывают в последнем абзаце, когда мы с вами делаем вывод. Да, помните, у нас с вами там в выводе, что вы бы предпочли. Да, вот давайте здесь задание напишу, чтобы у нас с вами не было никаких вопросов. Сейчас напишу само задание, и мне будет очень интересно, как вы на него ответите. Сейчас даже, наверное, не буду ошибку комментировать никакую. Мы сейчас Кейдж попросим сделать вывод. What would you prefer? With organizing yourself or having it organized for you? That org это я спросила, да? Organizing yourself. So, Kate, tell us, please, what would you prefer? Organizing a wedding yourself or having it organized for you? I would prefer organize my wedding myself because I want that all small details would be on my control, and I want that all decoration would be on my tastes. According to my taste. Я согласна, according to my taste. Good. Значит, здесь что очень важно было, и я тебя поздравляю.
Очень часто, вы не поверите, народ сыпется в формулировке. Вот очень советую мне обращать внимание. Здесь была какая опасность, что ты вместо would prefer скажешь I prefer organizing a wedding myself. Чувствуете, как смысл изменился, если вы убираете вот этот word? Так я Да. что, да, сошурилась. Ну и как меняется? Если мы Ну, word с вами убираем. Ну, что если I prefer, то получается, ну, в общем, would prefer это как бы если бы вот вы были в такой ситуации воображаемой, а I prefer это просто я предпочитаю в данный момент. Ну и вообще оно выглядит так, как будто вы организатор свадеб. Вы знаете, я предпочитаю сама все организовывать всегда. Либо ты такая женщина, которая уже 5 раз выходит замуж, и уже смело это рассказывает в present simple, как повторяющуюся ситуацию. Знаете, мне лучше с вами брак. И я поняла, что я предпочитаю организовывать все сама. Вот, это очень важно. Там, в общем, смотрите на эти word, смотрите обязательно на времена, да, если, допустим, вам там сказать, допустим, you preferred to do something, да, то есть когда-то вы предпочитали, не надо говорить I prefer. Вот, это суперски важный момент, вот почему-то, это, знаете, как похоже, все, мы добежали марафон, остался последний километр, и все, говорится, мы падаем, раним коленку на последнем каком-нибудь досадном моменте. Вот, поэтому на формировочку очень советую обращать внимание. По поводу введения, да, давайте вспомним. Мы с вами делаем так называемый project work, да. Ситуация такая, что вот такая же погода, 0, вы уехали к бабушке в деревню без связи, вам нужно было отнести ей, не знаю, там, корзинку грибов. И вот сидите вы без интернета, да. Но вы помните, что сегодня, говорится, там суббота, воскресенье, а в понедельник вам сдавать проектную работу. Поэтому ваша задача найти бабушкин кнопочный телефон, круги по спутниковой связи ловят эту связь, и позвонить другу и сказать, да, там, Hi, Вася, you remember we're doing a project, yes, on different types of weddings. Дайте я сейчас здесь название проекта напишу, чтобы не было тоже вопросов. Там, different types of organizing events. Ну, давайте так. Organizing events. Да? Вот так вот сделаем. Да? Помнишь ли ты, что мы делаем с тобой такой проект? И весь смак, вот у мной возникает вопрос, куда запихнуть описание? Потому что у нас же вроде все-таки какие-то картинки есть, да? А потом такие, ой, а мы же вроде аргументы приводим, да, за организацию, против организации. Где же описание-то? Да, куда описание впихнуть? А вот описание у нас с вами как бы именно, ну, такое кратенькое, оно вначале дается. Опять же, если помнить ситуацию, да, поэтому говорю, я у бабушки в деревне без связи. Если помнить ситуацию, все становится легко и понятно. Вот, допустим, там, не знаю, Кейш, я звоню тебе, да, там, говорю, вот, мы там делаем проект, естественно, чтобы начать что-то вообще обсуждать, логично, что я тебе хоть как-то опишу, что там на картинках, ну, показано. Ты их не видишь, да, интернета нет. Я тебе ничего не отправила. Я там такая, ну, да, они проекту соответствуют. Тут у нас вот там тетки бегут в свадебных платьях, а тут вот двое роняют свадебный торт, поэтому у нас как бы они к теме проекта, это у нас все относится. Да? То бишь, у нас получается, вот оно, введение. Мы звоним, там ла-ла-ла, упоминаем нашу тему проекта, да, там, Hi, Vasi, remember we're doing a project, yeah, on different types of organizing events, and I have found some photos suitable for our project. Yeah, unfortunately, I can't send it to you now because I've got no internet connection, but I'm going to do a short description for you so that you understand what I'm talking about. Знаешь, что типа такого. Знаешь, сейчас кратенько расскажу. Ну, вот, в принципе, у вас здесь есть краткое описание, да, вот вы его даете, ну и как бы соотносите, что вот оно с темой проекта сообщается, да. А вот дальше, то есть когда вы уже описали, вот тут у нас свадебные платья, тут зашивают, тут они бегают, тут водичка, тут еще какие-то вещи, уже можно переходить дальше к аргументации. Да? Аргументация, мы помним, не картинки, да, в том плане, что одна красивше, а вторая не красивше, да, тут качество лучше, платье, а тут хуже. Мы с вами по теме проекта говорим. Ну, в принципе, какие-то основные вещи, мне кажется, я уже все сказала.
Да и вы уже сами, я думаю, знаете. Так, ну что, кто у нас самый смелый? Глаза в пол. Катя такая, меня тут нету. Наташа тоже такая. Так, ну-ка давайте, все, сами давайте, скидывайтесь на Суефа. Сейчас посмотрим, кто будет первый. Первые ножницы, давайте. Реально. Да, давайте. А то все только я делаю выбор. Давайте. Суефа. Давай еще суефа. Ты чё? Еще раз. Это что такое? Это камень. Колодец. А, Суефа. Еще раз. Суефа. Я, о, получается. да. Значит, сейчас ставлю таймер. Да? Мгм. Все, полторы минуты на подготовку. А вот там картинки же нужно выбрать, то есть две из этих, которые... Да, можешь взять любые две, Ладно. в том числе включая ту, которую я запустила. Да? Вот, Мгм. сама решаешь, на которой изображено, да, что тебе кажется, что организовали. Вот мне лично кажется, что вот точно, говорится, an organized wedding, это точно вот на третьей картинке, которая у нас не прогрузилась, где там тираннозавр, да, скажем так, придумали конкурс, а он оказался не очень интересным. Вот. А там, где сам организует, мне кажется, что это первая картинка, потому что там что-то, видимо, сами платья выбирали, потом поняли, что не подходит, и что-то срочно подшивают. В общем, подумай, где тебе кажется, что вот они сами организовывали, где за них организовали. Вот, все, Надо, ставлю. А надо вот говорить, там... что вот hi там, Питер, how are you? Да, все это надо. Да. А имя любое? Да. Можно хоть Абдурахмон, как хотите. А там еще вот что-то есть про именно различия между картинками, это тоже надо? Или просто описание первой, потом второй? Или надо еще как-то сравнить? Да, смотри, это все у нас в заголовке. Давайте так, мы сейчас попробуем, ну, как-то описать, да, потому что, понятное дело, что мы сейчас с вами не стремимся сделать на 10 баллов из 10, да, у нас пока с вами идут еще пробы пера. А если, говорится, прям супер интересно, я могу прям открыть, у меня есть всякие фипишные хорошие примеры и не очень, мы с вами их тоже поразбираем. Там действительно, ну, разница между картинками, она там же выражается. То бишь, просто говоришь, вот тут они как бы сами все организовали, вот они там стоят, платья подшивают срочно в последний момент, а на второй картинке она там тебе отвечает, что там за них вот организовали, вот у них там конкурс, там бежит динозавр, тра-та-та. Вот ты уже вот это различие между ними показала. А, собственно, у тебя основные аргументы, вот второй абзац– это аргументы за, второй абзац– аргументы там против. Соответственно, да, и последний, четвертый, это как раз, а что бы ты предпочла? Вот у тебя вопрос сформулирован. А вот это вот здесь different types of organizing events, это, собственно, название проекта. Мгм. Ну, все, засекаю таймер. Пока на подготовку. Хо-хо-хо. Так, сейчас.
У нас на ответ 2,5 минуты. Ой, куда это я делала? Так. Да. Ну, поехали. Hi, Peter. How are you doing? I have found some pictures for our project, and I'd like to say a few words about them. Let me start with describing both pictures. In the first picture, I can see a couple who is trying to stop the wedding cake from falling off the table. I can assume that these two people are the groom and the bride. In the second picture, I can see a crowd of guests who are running from a huge figure of dinosaur, and they all look really frightened and scared. I can suppose that's probably a contest that went wrong on the wedding. In the first picture, I can see that there are only two people, so I can assume that they're the one who organized the wedding. And in the second picture, I can see a big amount of people, so that's probably a large wedding that have been organized by someone. Let's talk about advantages and disadvantages of these two topics. The great advantage of organizing the wedding yourself is that you can pursue your own tastes and preferences and make sure everything goes under control. Also, you can make the decorations yourself, so the wedding would be more memorable, cozy, and atmospheric. If you're having your wedding organized, you don't have to deal with all hustle and bustle. You can just relax before your special day. And also, if your wedding is organized by your family, you might get surprised by all the contests and events that are going to be in the wedding. On the other hand, if you're organizing your wedding yourself, you will get no surprise and spend more time on preparations. And if you're having it organized by someone, it would be really expensive, and you can't be sure that you would be satisfied with the result. Personally, I would like to organize my wedding myself, since I want to make sure nothing goes wrong, and I would like to make this event really memorable and the way I want it to be. That's all for now. Tell me your opinion about the pictures. Ага. Окей. Так, я пока свое имхо молчу. Expert Kate. Эксперт Екатерина. Что скажете по поводу описания Натальи? Да, описание-то хорошее, но я так поняла, по времени не уложилось. Ну, это у меня просто тут я таймер не так поставила, тут у тебя еще 30 секунд было. Поэтому, Да, да. поэтому нормально. Но есть там интересные детали. It's that we can discuss. Нет? Значит, первое. По-моему, я не услышала в первом абзаце название проекта. Да. Peter, how are you doing? You remember we're handing in our project different types of organizing events, and I have found some photos suitable for it. Вот, это прям очень важненько, да, упомянуть, что там у нас за проект был. По-моему, вот его не было. Дальше. Что за advantages of the two topics? Ну да, неправильно. Options, наверное. Вот. Преимущество, смотри, надо как было сказать, да? У нас топик, он один. Это, как говорится, организация событий. Да? Advantages and disadvantages of two ways how to organize your wedding. Да? То есть преимущества и недостатки как раз способов организации. Вот. Понимаешь, ты ошиблась с этим словом topic. Кстати, девчонки, вот именно за этим нам нужно будет следить, потому что у вас, в принципе, классненький там English, вот, но вот чаще всего, кстати, народ страдает на высоких уровнях со средствами связи.
Вот эти топики, которые непонятно к чему относятся, там местоимения всякие, ну, в общем, вот это вот все. Вот, из основного как бы вот. Понравилось, что мы с тобой, да, все проговорили по теме проекта вот здесь, да. Окей. Все, на первый раз, в принципе, все засчитывается. Молодцы. Так, Кейдж, ну что, давай, без подготовки, вперед. Сейчас я таймер поставлю. Только правильно уже, на 3 минуты. Так, раз, два, три. Пу. Hello, Peter. I found 2 photos for our project different types of organizing events, and I like to discuss them with you. I've chosen this picture because they both illustrate weddings and the different types of weddings. Let me start describing the first picture, which shows a bride that have her dress sewed by tailor. And as for second picture, you can see crowd of people with bride and husband running from dinosaur. This picture perfectly illustrates the theme of our project because they demonstrate 2 totally different types of wedding. Well, an advantage of organizing wedding by yourself is that you can pursue your own tastes and create everything you want. But also you can be stressed because of the big preparation, which is a disadvantages. However, as it presented in the second photo, they have organized wedding by someone also has an advantages. For example, if you have your wedding organized by someone, you will have some new contests and also you will be surprising. But it also have a disadvantage for the wedding would be quite costly. What about myself? I would prefer have or organizing wedding by someone because I wanted to be I want to have a break and have my own holiday. That's all I want to say. Ага, ну, да, по времени вложить. Good. Not expert, not ugly. Full светление. Ну, там вроде было an advantage где-то, а не advantages. Ну да, давайте разделим так. Моменты, которые касаются организации высказывания, да, и это чисто экзаменационные, и моменты, которые касаются именно языка, лексики, грамматики. Что касательно экзамена. Ну, вроде хорошо. Все. Так, я люблю наши, да. Kind policeman and angry policeman. Да, bad policeman. Так, окей. Да, то есть с точки зрения экзамена, Кейдж, поздравляю. Тоже все было good. Да. Все, ну, потому что тут есть у нас как бы и тема проекта, и вот это все написано, и аргументы мы с вами делали, здесь все окей. Действительно, нам нужно вот эти всякие, что-то там, they has, ты сказала, что-то было, да. И вот это an advantages, вот это вот сейчас вот так вот прям. Да. Так, еще раз, как будет у нас произноситься слово шить? Для нее сшили платье. Sewed. Sewed, right. А to sew, sewed, sewn. Форма у нас. Окей. Girls, поздравляю вас с победой над драконом. Не, ну, в принципе, основные детальки вот. Да, мы потом будем плавненько возвращаться, как говорится, mastering our answers, всякие другие вещи. Да, с 11 класса ведем практику. Уже будете там сами как эксперты все штудировать и проверять. Ну, пока вот все, вот так. Good. Так, let's pay attention a little bit to our tenses. О-хо-хо. Так, ну-ка, оставлю. Напись. I give you a minute to look it through. And let's discuss what we have here.
Сейчас, минуту. Я И... тут задание. Да. Сейчас немножко с временами разбираемся. Минут полторы вам сейчас дам. Окей. Ну что, поехали. One by one. Так. Тут. Первое предложение. Кейт, давай вместе начнем. И смотрите, мои дорогие эксперты, вы не только мне бахаете, какая форма, а с полным чувством аналитики такие, а я считаю, что у нас вот такая тут ситуация, поэтому мы поставили вот это. Давайте. Кейт, давай, you're welcome. Читать все или сразу ответ? Прям целиком предложение с красивым предложением. Давай. My wedding had been arranged for months. I knew exactly what I wanted for that special day. Я Arrange. ставила past simple because... Ой, потому что... Past simple because. Потому что у нас на начале предложения стоит new, который тоже в past simple, ну и как согласование времен, я думаю. Ну да. I had been married, I knew exactly what I wanted. Ну и здесь как бы нет никакого указания на то, что называется предпрошедшесть. Ну да. Окей. Number two. Наташа, ты. Ну, здесь на второй и третий получается в одном предложении. Мгм. I had the caterers given me a menu and got them to provide me with... Наверное, I had the caterers to give просто me. Вот стоило мне только упражнение зашить нашу с вами конструкцию have somebody do something. Да, потому что, помните, у нас есть один тип, да, то есть иметь что-то сделанным, а еще иметь кого-то, чтобы за меня что-то сделали. Да? I had the caterers give me a menu. Ну да, просто. Без Просто, ту. просто. А эта штучка встречается, да, она встречается. Вот так вы ее и профукали. Дословно, да, как говорится, имел я товарища из сервиса, да, с принесенным меню. Да, то есть у нас вот этот get здесь получается, это просто как дополнение, поэтому оно никак не изменяется, оно не согласуется никак. Да, оно часть вот этой нашей конструкции с дополнением. Понятно, почему тут ничего не меняется? Да, да. Попалась. Так, а по поводу provide, что там как было? And got them provide me. And got them to provide. Have нету to. Got вместе с to. Повторяем, значит. Себе мысленно галочку. Могу, наверное, повторить. Вот, тем более я видела, у всех это было любимое упражнение, да, с have, да, там somebody do something, но got to do. Вот это надо запомнить. Have somebody do something, но get somebody to. Как запомнить? В слове have нету to. В got to.
А там есть звук Ч. Вот. Запоминайте так, если вам будет легче, да? В got, да, или get, уже есть этот Т звук. Takes, приунывшие моськи. Kate, number 4, давай. I also wanted to have a string quartet play classical music and earned that too. Good. Потому что, play, потому что конструкция. Мгм, да, I wanted to have, дословно, тоже иметь в их, чтобы они сыграли. Да. Okay, 5. Natalie. My dress was being made specially, and I had the dressmaker put silver thread in it. Мгм, good. Ну все, надеюсь, никто путаться не будет. 6, Kate. My dress should have delivered in the morning, but it still hadn't arrived. Dress have been delivered. Кого оно доставило? Куда? Или его доставили? Его доставили. Тогда. Passive voice, что? Мгм. My dress should have been delivered. То есть, показывает, что у нас все было пассивненько, да, его доставили. Ага, good, but by 10 it still hadn't arrived. Ужас. Okay, 7. Наташа. They called me and said it was damaged. Да, повреждено. I was furious. Okay, Kate. I had my best friend quickly popped out and get a new dress. Нет, просто pop out тогда. Ага, почему? Я просто подумала, что тут had, и значит тоже надо в прошедшее, но потом вспомнила, что не надо. Да, смотри, вот очень важно, что у тебя после had сразу идет дополнение в виде кого-то. Ну, как бы это не все, говорится, кого-то имели что-то сделать. Как только появляется сразу лицо, особенно, да, какое-то действующее лицо после have, у вас должно быть такой трр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 rr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 
конструкция, да, что кого-то вызывают на действие. Да, I had my best friend quickly pop out and get a new dress. Да. Окей. Ну и последнее, Наташа, тебе. I got my lawyer to call to get my money back. Да. Представляете? Целая свадьба, что ж адвокату пришлось звонить. Ради платья. Ну да. Может быть, там платье было такое на несколько миллионов долларов. Смотри, какая свадьба. Окей, good. Ну что, что-то отложилось? Да. Так, ну-ка еще раз. В каком случае у нас to ставится, в каком не ставится? Когда get. Чего-чего? Когда конструкция с get и got. Да, там будет got to или get to. Да, соответственно, have не ставится. Молодчинки. Так, а сейчас мы вернемся, повторим всякие наши instruments. О, какой, не удалось загрузить. Ну, сейчас я закрою доступ и открою заново. Безобразие. Мы без них не можем. Никак не можем. Сейчас готовьтесь. Швабры, порошки, утюги. Все это вас ждет. Господи, только мы пробудились наконец-то. Так. Правильно, если отправила вам фоточку в канал. Так куда же она уезжает? О, аминь. Все появилось. Прекрасненько. Так. Сейчас увидим. Кстати, если что, вы у себя отдельно
нужное место тоже вам можете увеличивать. Не только я могу вам это делать, вы себе тоже увеличивать можете. Вот эти всякие штуки. Вот. Ну что, поехали. Сейчас потренируемся. Kate, if there is a crack in your roof and it is leaking, what would you use to mend it? То есть у нас с вами задача. У нас есть какая-то с вами ситуация. Да, у нас, в принципе, уже даны какие-то нужные действия, но если что, нужные действия можно еще какие-то повспоминать. И тут у вас, кажется, куча инструментария. Да? Ну, задача, да, допустим, if there is a crack in the roof and it's leaking, I do blah 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 and I use blah blah blah. Картинка Добре. можно себе увеличивать ее, если что. If we have a breaking roof, we need to use a step ladder that we can get to the roof, and also we use a saw and some wood that we have a piece that we need that repair our roof, and also we can use a hammer and a nail and nails that our roof doesn't leak in or doesn't leak. Yeah, so that our roof doesn't leak. Да. Либо есть второй вариант. Сейчас он скажет Наташа. А еще мы можем, кажется, have нашу roof починенный. Либо можем иметь кого-то, чтобы он починил. Да. You can also have your roof mended by someone. Давай скажем, значит, а мы можем пригласить, прям назови конкретную профессию, чтобы нам починили. То есть мы после have поставим человека. И конструкцию изменим, и исполним профессию. Давай. You can hire a carpenter to have your roof mended by him. You can have a carpenter. You can have a carpenter mend your roof. You can get a carpenter. To mend your roof. Вот так вот. Не попадайтесь, молодцы. Good. Так, теперь, Наташа, к тебе вопрос. Кейт, если что, готовится. Наташа, what do you need to keep papers together? Ну, то есть, как бы, пачку документов, чтобы она у нас не распалась. What do you need to keep papers together? We need a stapler to keep the papers together. Only. Or also clips. Good, good. Кейт, тебе вопрос. Что, куда мы можем отнести, чтобы нам, не знаю, там, какую-нибудь копирку, чтобы у нас оказался целый сшитый какой-нибудь документ или там книжка. Давай. О, Я не знаю, как копицентр. Copy-center. Всё. Любой. Да. We can have copy center. We can get copy center to keep our paper together. Ну все. By stapling or gluing them together. Да? Ну, То есть там технологию я не знаю, как. прошить или еще что-то такое. Так. Давайте еще парочку и потом небольшую фурию. Так. Ага. Kate, what do you need so you can mend a rip in your clothing? If I have a rip in my clothing, I need to common needles. Common needles. Nails. Так, как мы скажем нитки? Ну есть еще thread. Помимо thread есть еще синоним. Common. Как? Common. Common. Нет? Cotton. Cotton. Конечно. Cotton. Я common говорю.
Чуть-чуть перепутала, да? Continent, continent. Чуть-чуть. Yeah, good, good. Так, мы теперь идем к ленивой Наташе, которая такая, да, что я буду делать? Я отнесу кому-нибудь или кто-нибудь за меня это все сделает. И ленивая Наташа вспоминает профессию, вот, и как он за нее это все делает. Давай. I can, как там было, ну, именно само действие. Ну, здрасте, вот он. Все. I can mend and rip in my clothing by myself, or I can have a garment worker mend it for me. Ага. I have... Кого еще сказал? Вот, что, как кто? Ну, garment worker это вроде портной, нет? Garment worker, да, tailor, что-нибудь такое, да, можно. Very good. Окей. Ну все, надеюсь, вам уже все эти иглы, доски и все остальное уже будут по ночам сниться. Уже не будет никаких проблем. Окей. Так, девочки, давайте сейчас разберемся с последним, что у нас было на платформе. Да? То есть у нас с вами там был reading, да, 12-18. Как там? Нормально было? Или нужно обсудить какие-то моменты из нашего текста про update? Нормально. Нормально? Кейт, тебе нормально? Ну да, у меня только 2 ошибки. Ну, это... Но тем не менее, то есть, понимаете, когда там 5-6 ошибок из 7 заданий, это, конечно, грустно. Но даже когда 1-2, мы же стремимся к идеалу. Наташ, а расскажи, вот ты когда делаешь вот такой тип чтения, да, у нас их 3. Давайте с этого начнем, девчонки. Если бы у вас хотели протестировать просто один раз ваш listening, один раз reading, логично вам давали бы по одному заданию. Мгм. Да? В каждом разделе у вас почему-то по 3 какого-то фига. Значит, скорее всего, проверяются, да, навыки в listening, но как-то они отличаются. Навыки в reading и тоже они как-то отличаются. Что, в принципе, от вас хотят в reading целиком, и что от вас конкретно хотят вот в этом третьем ридинге? Какие есть предположения? Ну, уметь понимать содержание. Ну, в целом, да, как говорится, ну, давайте так, весь английский направлен, весь экзамен на понимание содержания и воспроизведение содержания. В данном случае в письменном виде. А именно в третьем ридинге что от вас хотят? Sound and spell. Ну, какие-то мелкие детали подмечать. Там же варианты ответа даются, вот вопросов. Ну, что Детали? вспомнишь? Ну, там события, они как бы... И варианты ответа — это события, и нужно подобрать то событие, которое подходит под Мгм. вопрос. Здесь у вас следует, вот на самом деле он очень похож, этот ридинг, видите, он запараллелен с аудио третьим вашим, который там, как правило, интервью. И это направлено, знаете, как такой, я люблю называть парадокс, don't think about the white monkey. Не думайте о белой обезьяне. Девчонки, кто там говорит, не думайте о белой обезьяне. Что вы видите перед собой? Обезьяна? Нет. Том белый. А я говорю, не думайте о белой обезьяне, а вы видите. Как это работает? Да. Я вам говорю, не думайте. А вы такие, а мы видим белую обезьяну. Почему так? Наташа, твое предположение. Вот я говорю, Наташа, вот не думай о белой обезьяне. Кстати, вот ты вот что сейчас видишь? Ну, когда говорят не думать о чем-то, сразу думаешь об этом. Ну, во-первых, потому что не существует. И самое важное, здесь то же самое зашито. Если вам уже даны какие-то варианты ответа, попались на глаза, особенно до того, как вы прочитали текст, сомнение в вашу голову посеяно. Там поселилась белая обезьяна. Рассказываю лайфхак, который применимый к третьему аудио и вообще вот к этому чтению. Да? То есть всегда стабильно по 1-2 ошибки, как правило, там бывает.
И в аудио в третьем, и в чтении. Да, но мы стремимся каждый балл вычищать. Значит, что там? Рекомендация. Читайте только начало формулировки. То бишь для вас это вехи опорные. Вы понимаете точно, на что нужно обратить внимание в тексте. Я вообще во время экзамена как я делала? Я прочитала именно сначала, такая запомнила. Вот, например, там, допустим, in the text it is said that Mike lived in the US. Да, там сказано, что Майк жил там в США. Я такая, Майк жил в США. И я читаю текст там ровно до того момента, пока я не найду этот ответ. Я его себе выписываю и свой ответ сравниваю с предложенными вариантами. Если вы в мозг загрузили уже, что называется, демо-версию предложенного, у вас будет момент с белой обезьяной. Поэтому нашли просто начало, поняли, на что обратить внимание, нашли нужный ответ в тексте и уже свой ответ сравните с предложенными вариантами. Это касается и аудио, и reading. Вот, Кейш, тебе тоже лайфхак. Вот пробуй именно вот так действовать, когда будете делать этот третий reading. Ну, аудио только 2 раза можно послушать, это никак прочитать. Не, ну с самого начала, да. Давай вот аудио обсудим третье. Аудио тоже там пока тетечка бубнит. Сейчас вы прослушаете задание номер 3. Там дается там вариант. В общем, пока она бубнит, у вас есть, ну и потом у вас уже еще есть пауза, время на подготовку. То же самое делаем. Читаем только начало формулировки, и ты себе такая, какие у меня там, о чем сейчас будет сказано. То есть на самом деле ты берешь и вот только вот эти вот опорные пункты себе запоминаешь. Варианты смотреть не надо. Первый раз целиком просто слушаю вообще, ну, аудио, да, потому что, ну, и пытаясь такая, вот, кажется, вот этот момент был ключевой, вот этот момент, а во второй раз, ну, вот этот ваш листочек, вам то, что вот пачку дают этих экзаменационных заданий, вы же можете там все писать, оно остается с вами. Вы прямо напротив вот этого высказывания берете и вот как услышали, например, в тексте аудио, дописываете свое продолжение. Варианты можете, я не знаю, зачеркнуть, заклеить, бумажкой закрыть. А потом уже, да, когда второй раз прослушали, открываете и сравниваете, что у вас получилось. Да, 2 раза. Но у тебя есть время, пока тетечка бубнит, просмотреть вот это начало. Попробовать вообще, кстати, развить предугадывание. Я вас потом научу это делать. Прогнозирование. Вот. А потом уже, когда звучит такая, вот он этот опорный момент, вот этот опорный момент, и выписываешь, вот как вот ты услышала. Будем с вами заодно учиться выписывать пруфы из заданий, из аудио, которые подтверждают нашу мысль. И только потом свой неповторимый оригинал сравниваете с тем, что вам предложили. Тогда он будет работать. Текст. Ладненько. Ну, если у матросов тут нету вопросов, конечно. Вот как раз у вас есть listening, multiple choice. Вот как раз я вам об этом сейчас рассказала. Так, а вот в третьем аудировании, что, как у вас были дела? Сейчас я еще просто не видела ваши ответы. Были ошибки или нет? Которая... Который listening 3.9. Ну, то есть как раз тут множественный выбор. Это у вас 4-й раздел в нашем втором модуле. У меня тут, ну так, половина на половину. Я не знаю, почему даже так вышло, хотя я была уверена в некоторых моментах. Но я потом переслушивала, выписывала, что не так. А у нас тут скрипт есть, по идее. И у нас, кстати, девочки, отображается, у вас тут внизу есть скрипт синеньким написанный. Ну-ка, откройте, зайдите. У меня ничего нет. Ну вот на этом задании нет, а в каком-то другом я видела такую штуку. Да, то, что текст есть. Да? Ну А сейчас. здесь нет. Сейчас я нажму. Одну секунду. Так. То бишь вот это вот keys and explanation, это вам не видно. Нет. Вот это синенькое. Так. Сейчас тогда я скину. Давайте сейчас к нам в канал скину. Я после этого надеялась, что у вас там есть объяснение. Так, сейчас сделать открытым. Угу.
То, что если посмотреть, потом все будет. Тут и скрипты есть, и есть прям пояснение каждому пункту. Наташа, тебя тоже не видно, да? Мгм. А нифига, тут прям с объяснениями. А? Тут прям с объяснением. Вообще-то да. Ну, я пыталась раз 5, наверное, слушала, думала, да где это вообще? А может быть и к лучшему. Были бы объяснения, ты поленилась такая, и пошла почитать объяснение. Наташа, а у тебя как дела с этим заданием? Ну, вроде нормально, там просто одно я вообще не услышала, потом второй раз вроде услышала и ну, правильно, короче, ответила. Ну ладно, радует. В общем, все, тогда эти задания сделаю открытыми, и они у нас с вами будут. Окей, значит, рекомендации вы мои услышали, именно вот по вот этому типу заданий и reading, и listening, которые, да, поэтому здесь, видите, я вам их два запараллелила в наших домашних, потому что, в принципе, они по стратегии похожи. Сами слушаем, сами предугадываем, выписываем свой оригинальный вариант, и только потом его сравниваем с предложенными вариантами. Вот, чтобы у нас не было вот этого парадокса о белой обезьяне. Потому что как только вы увидели варианты, все, мозг за них зацепился, и начинается вот эта катавасия. Вот. С таким я вас поздравляю. Спасибо. Вот. Да, будем периодически делать, но сейчас самое главное, мы структуру поняли, больше нам, кажется, с вами работать над языком. Поэтому наши дорогие там голосовой чатик, вот эти наши новые слова. Вот, кстати, Наташа, тебя не было, мы как раз с этого начали с Cage. Например, вот есть новые классненькие слова, можешь прям делать так. Берем, выписывай где-нибудь там 5 слов, которые ты понимаешь. О, класс, я тут, наверное, могу вставить. Отправляешь перед своим устным ответом в голосовой чатик, и следом устный ответ, и я как бы отслеживаю, что они у тебя в речи появились. Это как раз то, о чем я девчонке говорила, да, что сейчас на высоком уровне какая опасность, что мы работаем на старых оборотах. Бла-бла-бла-бла. А новенькое не появляется. Если вы не сконцентрировали внимание, не взяли вот эти иголки, нитки там или еще что-нибудь такое, и не прям подумали, как я вставлю в этот ответ, оно и не появится там. Поэтому сейчас покидаю, ну, сейчас у нас выходные, да, с понедельника вопросики по нашей теме household chores где-нибудь, вот, и прям можно будет концентрированно туда вставлять вот в том числе новые всякие слова и выражения. Вот так оно и будет обогащаться. Okay. So, girls, I was very glad to see you today. We've done, I think, a really good job. We have surpassed 3 exam tasks with you today so far. It was a really good job. So I think that it's high time to have a little bit of rest and to have a good weekend. Yeah? Thank you. So we are starting shopping on Monday. Still, if you have time to do something, yeah, so I don't insist that you do the whole thing because I understand that we met today with you and you have, yeah, little time to get prepared. But still, if you start doing something, that will be quite nice. So we're starting shopping week 1 and see you on Monday. Thank you for the lesson. Yeah, thank you too. See you on Monday. Bye. Bye.